അസ്സലാമു അലൈക്കും. ജീവൻ ടി വി ഓർമ്മയിലൂടെ നിലാവിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തെ ഒരു മഹാമാരി വന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ പുഴുക്കളെ പോലെ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത കാഴ്ച ലോകമെമ്പാടും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ഒരുപാട് നിഅമത്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നിഅമത്തുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ശ്വാസമാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശ്വാസം കിട്ടാതെ, ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും പള്ളികളിൽ പോയി നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുപാട് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. സഫായിട്ട് അണിനിരന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കാനോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനത്തെ 10 മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആണെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പള്ളികളിൽ പോയിരുന്ന് ഇത്തിക്കാഫിരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ പള്ളികളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയും അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും തഖ്വ കൂടുകയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും നമസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെയായി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിടുകയും ആ വാതായനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മലക്കുകൾ എത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഓർമ്മയുടെ നിലാവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്നാണ് 27th ഡേ ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. ഇന്നാണ് നമ്മൾ ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് എ നൈറ്റ് ഓഫ് പവർ. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ആതിക് മുൻഷിയാണ്. He is one of the managing directors of the company called Enterprise House, a chartered accountant and corporate service providers. അപ്പോൾ സാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. മിസ്റ്റർ ആതിക്കിനോട് നമുക്ക് അവരുടെ റംസാൻ ഓർമ്മയും UAE ജീവിതവും മറ്റ് വിശേഷങ്ങളും ചോദിച്ചറിയാം. ഹലോ സർ. Hi. How are you doing? I'm good. Ramadan Mubarak. Thank you. Ramadan Mubarak to you as well. Today is one of the most precious day because it's considered as the night of power. Correct. Okay. So, may I know from how many years you are in UAE? I have been in UAE for more than 25 years now. It's a long journey. It's been a long journey, but a very pleasant journey, by the way. Very pleasant journey. And I didn't expect it to be so good, but by the grace of the Almighty, the entire journey so far has been very good. So when you landed in UAE, you landed as a businessman or you were a worker here? Okay, in fact, I came in as an employee of a company. At that time it was called Mac & Associates, and I joined as an employee. It was an audit firm, and by the grace of Almighty, considering my contributions to the firm, within a very record time of 3 years, I was inducted as a partner in the company. Okay. So I became a partner with Mac & Associates. At that time it was named as such, and thereafter it was a steady growth, and I have been with that company for 25 years. Only recently Enterprise House is something which we have established as a group of partners which are here in UAE for a very long time, and we have offices in Sharjah, in Dubai, several offices in Sharjah, one in Dubai, and hopefully another one in Abu Dhabi. So with respect to audit and advisory, we have been offering these services to the business community of UAE for a very long time, and we have the required expertise and the experience to take care of that. Basically, Enterprise House is dealing with what all the things? Could you just brief about that? Yeah, Enterprise House is actually dealing with both audit and advisory. Under the advisory, we have corporate services like company formations, we have internal audit, we have tax, we have trademark registrations, we have anything to do with PRO services, we have legal translation work, we have internal audit. All of this risk is covered under that. So, and we call ourselves a one-stop solution
Yeah. So most of the service which a business requires can be offered within one roof. All the corporate services That's are right, yeah. okay. So basically, you are from Gujarat. I am from Gujarat, a town called Surat, Surat. which is south of Gujarat. I Very hail from famous there. town. Yes, it Yeah. is. Yeah. So basically, your schooling and colleges, everything done there. Yes, in fact, I completed my schooling as well as my CA from Surat, and immediately after I qualified, I actually landed up here in UAE. Okay. So it's been a long journey, like from India to UAE, and still, by God's grace, you are a successful business person here. So let's move to the Ramzan thing, because Ramzan days are going on. So do you remember your first childhood fasting? At what age you started fasting? I'm not too sure on the age, but I do remember vaguely though that I was quite young, and I did a fast. That was my first, and I remember my mom and my sisters garlanding me, Yeah. and they took me around to several of our relatives, Yeah. and they gave me, showered with gifts, some with money, some with, at that time even little gifts were very important. Yeah. So I, though not very vivid, but I have that vague memory with me. Yeah. It was quite pleasant also. Yeah, but when we are kids, it's really difficult for us to keep fasting. Correct. Is it so? Yeah, it was. In fact, when you are a kid, it is quite difficult, and it is not even mandatory for a kid to fast. Yes. But as a practice or things to cultivate in you tolerance as well as self-control, parents try to teach and inculcate that kind of beliefs in children. And my parents did the same for me. So even as a child, they wanted me to at least feel what the fast is, how people who are not well fed or they go sleep hungry, how they feel. Yes. So this kind of inculcation of good habits comes from parents. Exactly, because parents are the first teachers, especially Correct. mothers. Correct. And that too, if we'll start practicing things from when we are kids in childhood, later on we'll keep practicing it. Correct, yes. Yes. So what about your parents? They are in India? Yeah, I lost my father a long time back when I was a kid, and he was an industrialist, entrepreneur, and we have come from a well-to-do family, and things were well good. But little unfortunate that my father and his partner passed away around in the same time, so we were orphaned at a very young age. Yeah. My mom, she is a pillar of strength, and she took us together, all the children, and she was living with me here most of the time in Dubai. Unfortunately, my mom also I lost last year. She led a good life, and she was quite a pious woman. I miss her prayers, the du'as she had for Exactly. me, and she had for all humanity. In fact, she used to pray every day for every people on the earth that may God Almighty make it good for everybody. Yes, because our mothers are the only humans on this planet who constantly prays for us. Correct. Right, for our good, for their children. So how many siblings you have? Before I go on the siblings, of course, I have my mother-in-law and my father-in-law. They have also contributed a lot on the respect of my upbringing and how I feel towards them. They are my parents as well. Yes. So they are, another source of inspiration for me. My siblings, we are 4 sisters and 2 brothers, and all the, except for one sister who is here, all the other sisters are in India. May I know their name? Yeah, the eldest is Salima, the second one is Fahmida, then there is Afroz, and Farhat resides here in UAE, in the Sharjah, and then my brother's name is Liaqat Ali. He's also in UAE? He is in Surat, he is also an industrialist. Okay. He runs a business there. Okay, and what about your wife? Where is she from? Yes, she is all from Baroda, city in Gujarat, and she of course is been with me for last 20 years. We married happily, when we married for 21 years now, and Kids? we have with me my girl Khadija. She is a lovely child and a source of joy for me every day. Okay, daddy's girl. Okay. So, and my wife, she works along with me in the same firm. Yeah. She also hails a good experience of more than 15 years in corporate services. Okay. She has the experience of incorporating more than 1,000 companies. Okay. So very rich experience. Yeah. Okay, yeah. So basically, in early times,
the experience we had for in Ramzan, and the people how used to, take fast and all, it's a bit different from the people who are taking fast in this 21st century. It's a bit different. So Correct. what do you want to say about that? Fasting at that point of time was, more, of course, the availability of resources were not that extensive as what it is now. Life is much more easier. ACs are common, having a fridge in every home is common, having cold water, food is very common. No, hardly anybody goes without food these days. At that point of time, we really found people who went on hungry. Right. They could not get food, and of course, AC was unheard of. Hardly if somebody was well off, they would have a fan. Yeah. And things have changed a lot in last 25, 30 years, and it is for the better. So when things are better, the life is easier. Yes. So the fasting also has become easier comparatively. Yes. Though the spiritual aspect of it, unfortunately, has diminished a bit. Yes. But nevertheless, I would say the quality of life is better. So that way, fasting is comparatively easier now. When you were a child, your mother used to make snacks for iftar meals. Correct. But now, generally we buy snacks and all from, like, it's become a trend to buy things from hotels, restaurants. Correct. So what dish was your favorite when you were a child that your mother used to make for an iftar meal? For me, it's still the home food cooked. My wife is a good cook. Okay, And, you're lucky. and she has adopted all the things which I like. And my mom used to, as I gather, I'm not sure which particular dish I could praise up, but generally she was, a reasonably good cook. So, like now also you are going for homely cooked food? Yes. Not the snacks? Every day. Every day? Every day. Yeah, okay. So basically last year we were going through coronavirus, everything, everywhere. It was a lockdown and we were not even able to meet people. Correct. No iftar gatherings, nothing. So how was that experience? You were at your home? Yeah, in fact, it was not very different for me because I tried even prior to Corona, we hardly have an attempt to go out in Ramadan. Because Ramadan, I feel, is a time for getting yourself together spiritually and in a way that you can reflect on yourself. So we hardly went out before also in a Ramadan to dinners or outings that way. So I didn't find it very different than last year. But yes, last year was different in a way that the curtailment was in respect to office hours, the way you work with people, the social distancing, which is all good. But then it was something new all of a sudden. Yes. And people adopted it over a period of time. And we are in a different norm today. Right. And still here in UAE things are getting better. In Ramadan times, what people fast, that is one thing, first thing you are supposed to do. But on the other hand, you are supposed to help the needy, serve the needy, because it is like that. Islam teaches like that. True. So what's your opinion on that thing? So Ramadan, of course, is a time where you are, having more spirituality and more feeling of generousness. But this is something not only constricted to a month of Ramadan. I would rather say this is something which each one of us needs to cultivate within ourselves. Helping a person in need, whether financially or through any other means, is something which we should have within our own self. That is, I think, the primary purpose of being a human. Yes. If you have something, you should share with others. Correct. With others who don't have that. Right. So one more thing I want to ask, like you are in UAE since last 25 years. So basically the UAE rulers, the government of UAE is, very supporting. They're supporting the citizens a lot. And one more thing, UAE is like, magnet. Once you landed here, you cannot go back. True. So how was that experience? How was the experience with the UAE rulers? Correct. In fact, I feel that we are very, very fortunate to be living in this country. Right. I haven't found any more benevolent leaders around the world than what we have here in UAE, whether it's Sheikh Mohammed bin Zayed of Abu Dhabi or Sheikh Mohammed bin Rashid of Dubai or Sheikh Sultan of Sharjah or any of the rulers here in UAE. They are so benevolent, very considerate, very tolerant. In fact, these are the few things I've learned from them, that if you want to grow, if you want to have a vision in life or growth in any field, you should have that
aspect of tolerance and inclusiveness, Right. which is something is not something common in leaders. Though a lot of them talk about it, it is hardly a reality. Right. In UAE, we see it as a reality. Even when the corona hit in entire globe, the way UAE has handled it has resulted now in one of the safest place to live. Yes. Okay, this is how that proactive nature of the UAE leadership, which has helped not only the UAE nationals but all the people who are All living the here. people. That is the uniqueness of UAE. Correct. Like, let's say any gender, any caste, any creed, any color, they're not gonna discriminate. Absolutely. Even if we talk about the vaccine thing also, like we all are getting vaccines, Right. and that too in free of cost. True. So that is one of the things we are blessed with, right? Because in the coronavirus, vaccine is like a blessing for all of us. Yes. Anyways, what Ramazan message you want to convey to the viewers? One message I would convey, or it could be more than one, is we are here in this world for a limited period of time. And that time will pass away very soon without even you realizing it. We have to leave a mark. That mark can be left behind by showing gratitude to people, gratitude to your creator, and that can happen with the reflection of who you are, what you're supposed to do, what is the life meant for. Success is, people define success in different ways. Some people will say it is the wealth you acquire, some people will say it is the position you are in, some people will say maybe it's the power you have. If you see how the Almighty describes the success is to be righteous. Right. The ones who have faith and those who are righteous are the successful one. Right. So Ramadan is actually the epitome of that. You are a person who is sitting in front of me with lots of experiences. So could you just what message you want to give to the youngsters of this century? I feel that experience is no different from learning. Learning is continuous. Experience is part of your learning. So when you are in school or college, that is also learning. That's more on theoretical side. When you apply the theory, it becomes experience. And the biggest learning is from your failures. When you fail or as an individual or you fail as a group, the only thing is that it will help you learn more of what are the weaknesses you have, what are things you are supposed to take care, what kind of more work you need to be involved. So I feel your entire life is a learning. There is nothing which, once you stop learning, that is the end of life. In fact, my recent book, which is a non-fiction book, it's named Slave I Was Born and Slave I Will Die, has been published recently at Amazon and other places, talks about few aspects of the human nature, the behavior of humans. And this is how, I see that there is a lack of people who reflect. Yes. Okay, so you may think about your work, you may think about your business, but then your existence itself, you set it aside. So if you reflect more and more on that, you will try to find out more about yourself, and that is also part of a learning. So it was nice talking to you, Mr. Atik. Pleasure. And it was a pleasure for us. I'm privileged. We got such a guest with us on our show, Ormelur in the Lab. So thank you for talking. Thank you so much. Namaskar to everybody. ഓർമ്മയിലൊരു നിലാവിൻ്റെ ഇഫ്താർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഷാർജയിലാണ്. വൺ ഓഫ് ദി എമിറേറ്റ്സ് ഓഫ് UAE ഇസ് ഷാർജ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂർ സഫയർ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഈ തൃശ്ശൂർ സഫയർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്. തൃശ്ശൂരിലും ഇവർക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഷാർജ ബ്രാഞ്ചാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ബിരിയാണിയാണ്. ദം ബിരിയാണി ആൻഡ് ദം പൊറോട്ട, അതാണ് അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. എല്ലാവരും സഫയർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ബിരിയാണി കഴിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പം നമ്മളും ഇന്ന് ഇവിടെ അവരുടെ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം. കം വിത്ത് മീ. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ സഫയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് മിസ്റ്റർ റഫീഖാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ റഫീഖിനോട് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും സഫായ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ വിശേഷങ്ങളും മറ്റ് വിശേഷങ്ങളും ചോദിച്ചറിയാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം. എന്താണ് സുഖാണ് അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു യു എയിലേക്ക് എത്തിയത്? ഞങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് തൃശ്ശൂർ സഫയർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഏതാണ്ട് 1956 ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 1956 ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയ ബിരിയാണിയാണ് സഫയർ ബിരിയാണിയാണ്. അതെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബിരിയാണി ഇൻ കേരള അതെ സഫയർ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഷാർജയിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് 7 ഇയേഴ്സോളായി. 7 ഇയേഴ്സ്. തൃശ്ശൂരിലായിരുന്നു ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഷാർജയിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? അല്ല, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷാർജയിൽ കൂടി കുറേ റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്ന് നിങ്ങളെന്താ ഗൾഫിൽ വരാത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ ഒരുപാട് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സാർ എത്ര നാളായി യു എയിൽ വന്നിട്ട്? 20 ഇയേഴ്സോളായി. 20 ഇയേഴ്സായി. അപ്പം തുടക്കം ജോലിയായിരുന്നു? അല്ല, തുടക്കം എനിക്ക് വേറെ ബിസിനസ്സായിരുന്നു, സ്റ്റേഷനറി ബിസിനസ്സായിരുന്നു. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 7 വർഷത്തോളം. 7 വർഷമായി. നേരത്തെ സ്റ്റേഷനറി ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. സോ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സഫായ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ എന്താണ് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ്? സഫയറിലെ ബിരിയാണിയാണ്. സഫയർ ബിരിയാണിയാണ്. ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബിരിയാണിയാണ്. അതിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഞങ്ങളുടെ ബിരിയാണി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിരിയാണിയിൽ ഫ്രൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ബിരിയാണി കൂടാതെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്? ബിരിയാണി കൂടാതെ ഞങ്ങളടുത്ത് പിന്നെ സഫയർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ ദം പൊറോട്ട ഉണ്ട്. തൃശ്ശൂർ സഫായ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണി ദം പൊറോട്ട ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി റഫീഖ് സാറിനോട് ചോദിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ, എല്ലാവരും വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണല്ലേ ദം ബിരിയാണി. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇവിടുത്തെ? അതെ, ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടാണ് ചിക്കനകത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഷെഫൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്? അതെ, ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ്? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണല്ലേ, ഫേമസ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ സഫയർ ബിരിയാണി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ബിരിയാണീസ് ആണ്. അത് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വെറുതെ അല്ല ആൾക്കാർ ഇത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. നല്ല അറോമാണ്, നല്ല ഡെലിഷ്യസ് ടേസ്റ്റാണ്. ഒട്ടും ഡ്രൈ അല്ല, നല്ല ജ്യൂസിയാണ്. റൈസ് ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും നമുക്കിങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി അല്ലേ. ഇത് കൂടാതെ ഏത് ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്? ബീഫ് ബിരിയാണി, മട്ടൻ ബിരിയാണി, പിന്നെ ഫിഷ് ബിരിയാണി. ഓക്കെ, എല്ലാ ടൈപ്പ് ബിരിയാണി. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷ് ഇതാണ്. ഇതെന്താണ് റഫീഖ് സാർ ഇത് ചട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത്? ദം പൊറോട്ടയാണ്. ദം പൊറോട്ടയാണ്. എഗ് ഉണ്ട്, ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ട്, കുറേ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അത് സാധാ നോർമൽ പൊറോട്ട തന്നെ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അത് ദമ്മാക്കി എടുത്തിട്ടാണ്. അതാണ്. എത്ര പൊറോട്ട ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്? 3 ലെയർ ഉണ്ട്. 3 ലെയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞാൻ കാണിച്ച ഒരു ലെയർ, പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലേ? അതെ, ഗ്രേവി. സെക്കൻഡ് ലെയർ, ദെൻ ഗ്രേവി, ആൻഡ് ദെൻ ദ തേർഡ് ലെയർ. നല്ല ചൂടോടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഉണ്ട്, എഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. 2 പേർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കഴിക്കാമല്ലേ? അതെ. എന്നോ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ദം പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും. ഇത് ചിക്കൻ ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഗ്രേവി ഉണ്ട്. അതെ. സൂപ്പറാണ്. പൊറോട്ട എന്ന് പറയുമ്പം
നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ചിക്കൻ ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്പിനെസ് ആണ് ഇഷ്ടം. പൊറോട്ട ആയാലും നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. 3 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ലെയേഴ്സിൽ തന്നെ ഗ്രേവിയും ഉണ്ട്. ദെൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് എഗ്ഗും ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ദം പൊറോട്ട ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് കൂടാതെ ബീഫ് ഉണ്ടല്ലേ? എല്ലാ ടൈമിലും കാണും? ഇല്ല, രാത്രിയാണ്. രാത്രിയാണ് 7 to 11 o'clock വരെ. ആ ടൈമിലാണ്. ബിരിയാണിയോ? ബിരിയാണി ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി കൂടാതെ മന്തിയും കൂടി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറബ് കസ്റ്റമർ കൂടി ഉണ്ട്. അത് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ മന്തി. ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ? ജ്യൂസ് സഫയർ സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബിരിയാണിയും ഇതെന്തായാലും ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ സഫയർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ദം ബിരിയാണിയും ദം പൊറോട്ടയും എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്കും തൃശ്ശൂരിൽ കിട്ടുന്ന ബിരിയാണിയോ പോലെ ഒരു ബിരിയാണി ഷാർജയിൽ കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ടു തൃശ്ശൂർ സഫയർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് എവിടെ കഴിയുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ കാണാം, നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ. ഓർമ്മയിലൊരു നിലാവിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നാളെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. അഷ്ഹദു അൻ ലാ